Namaskaram. Namaskara. Bonjour. Today we'll be talking about our experience in Jannapada Loka. And we're going to be doing it in different languages. Come with us as we celebrate Mother Language Day. Alors, nous voyageons au Jannapada Loka. ഞങ്ങൾ ജനപദ ലോകയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കർണാടക സംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിരവധി ശില്പങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ಜನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಹಳೆ ಮನೆಯ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಚತುರತೆಯಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಪ್ರಸನ್ನವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. घर में एक ताला देखा जिसे किसी भी आपात स्थिति में लोगों को घर के अंदर और बाहर मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था. ताला एक विशिष्ट तरीके से खोल जाना चाहिए. ಜನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಚಿತ್ರ ಕುಟೀರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕವಿ H.L. നാഗേഗൌഡ ജീവದ ಕೆಲಸ രക്ഷിച്ചത്. ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളും ഗോത്രവർഗക്കാരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. بينما كنافة في المدرج شاهدنا مجموعة من الأشخاص يتدربون من أجل مسابقات على جنಪದ ಗೀತ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೇಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. After going around and exploring Jannapada Loka, we got a chance to go to the Jannapada Crafts Park. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഭാരത് ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവർ മരം കൊണ്ട് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും അടുത്തു നിന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. Le voyage spatial. Tout le monde était à l'école à 8h20 du matin. À 8h45, moi, mes camarades de classe et deux professeurs sont montés à bus. Le trajet en bus à Jannapada Loka a duré 2 heures. Dans le bus, certains étudiants jouaient de la musique et quelques étudiants parlaient entre eux. Les professeurs nous ont posé des questions sur World Language Day. Le trajet en bus à Jannapada était très agréable. Après avoir une expérience formidable pendant le trajet en bus, nous sommes arrivés à la Jannapada Loka. Cette location est située à Mysore, donc il a fait très chaud. Devant cette location, nous avons pris une photo ensemble pour avoir des souvenirs. La première chose que nous avons faite était de parler avec les jeunes locaux pour comprendre les activités variées dans le Jannapada Loka et pour les aspects importants de cet endroit. Nous nous sommes promenés à environ cette location et explorer les monuments différents. Chaque monument a eu une histoire spéciale sur son origine. Après avoir écouté chaque histoire, c'était vraiment intéressant. Après ça, nous sommes allés à une galerie d'art où il y a beaucoup d'artefacts de culture Karnataka et trop d'images d'anciens. Puis, nous sommes allés à Bharat Arts et Crafts pour voir comment ils font le jouet en bois. Quand nous sommes arrivés à la petite usine, nous sommes entrés 3 personnes à la fois. Il y avait quelques personnes qui faisaient les jouets avec des machines en bois. Après que tous les étudiants sont allés dans l'usine, nous avons obtenu des renseignements, par exemple Bharat Arts et Crafts et une subvention du gouvernement. L'expérience était agréable et instructive. Merci. Merci. Jannapada Loka is a museum that treasures Karnataka's folk heritage. The museum, drawn from the life and the art of a large number of tribal and rural folk across Karnataka, has an amazing collection of 5,000 artifacts that represent the essence of Karnataka's folk culture. The display includes an array
of agricultural hunting, fishing implements, weapons, igneous household gadgets, masks, doll and show puppets. The artifacts revolve around the theme of folk literature, music, sculptures, festivals and lifestyle of the ancient people who lived in Karnataka. Here, the ancient life of tribal people are described in detail by showing their dance, their culture, how they were dressed, and many other. ఫిబ్రవరి 19 తేదీన మా తరగతి అంతా చన్నపట్నకి విద్యాపరమైన మరియు ఆసక్తికరమైన యాత్రకు వెళ్ళాము. చన్నపట్నం చెక్క బొమ్మలు మరియు లక్క సామాగ్రిగా ప్రసిద్ధి చెందింది. బెంగళూరు మరియు మైసూరు మధ్య ఉన్న ఈ నగరం టాయ్ సిటీగా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. మేము ఉదయాన్నే మా కాలేజ్ క్యాంపస్ నుండి బయలుదేరి కళాకందలకు ప్రసిద్ధి చెందిన జనపద లోకనకి సుమారు 3 గంటల ప్రయాణం చేశాము. ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఫోక్ కాస్మోస్ అని అనువదించబడింది మరియు ఇది మొత్తం కర్ణాటక యొక్క వైభవం మరియు సంస్కృతిని ప్రదర్శించే అందమైన 15 ఎకరాల క్యాంపస్. మేము ఈ సాంస్కృతికంగా గొప్ప చారిత్రక ప్రదేశాల ప్రాముఖ్యత మరియు వాటి ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకున్నాము. అనేక కొత్త అభ్యాసాలు ఆవిష్కరణకు దారితీసింది. మేము చేరుకున్నప్పుడు మాకు ఒక ఉద్యోగి ఒక పర్యటన అందించారు. అందులో అతను మట్టి ఇల్లు మరియు ప్రజలు ఉపయోగించే వివిధ ఉపకరణాలను వివరించాడు. ఇది చాలా గొప్పది మరియు హై జీవితాన్ని అర్థం చేసుకున్నందుకు సుసంపన్నమైన అనుభవం అప్పట్లో ఉండేది. ఇది మాకు పూర్తిగా కొత్త వాతావరణం. The Jannapada Loka Folk Museum in Ramnagara, Karnataka shows an exclusive display of the folk traditions, products and handicrafts of certain cultures in the regions of Karnataka. These objects have been preserved and secured in the museum due to its importance in the past and how it symbolizes culture and traditions. It has become quite popular among tourists as it offers an excellent opportunity to observe the myriad folk objects of Karnataka as well as internalize the heritage and the culture of the state. It also displays everyday items which were used in ancient Karnataka. The Lokamata Mandira is a folk museum that is in the Jannapada Loka Museum, and this also shows the folk objects which were used in the past. The Lokamata Mandira consists of various types of rural household items and agricultural tools. Cooking pots, pickle jars, salt containers, and serving dishes made of stone, wood, and mud are among the everyday goods which are on show for the rural inhabitants. Large mud pots used for storing grains, brass, and copper are used as containers for worship, tools, and also tackles that are used for harvesting and climbing. And they use these to climb trees, to extract coconuts and areca nuts. And even historic handlooms are on display in the museum. Culture is human expression, creativity, and social nature at its finest. Every group worldwide has its own culture, ranging from rituals to ornaments. Preserving this culture, especially when we have the power to do so, is a responsibility we must undertake. A prime example of this is Jannapada Loka, which translates to Folklore World in Kannada, located near Channapatna in Karnataka. The motto of this museum is the promotion and preservation of Karnataka's folk traditions. I had the opportunity to visit Jannapada Loka, and it is my pleasure to state that the museum not only preserves culture and folk traditions, but also educates the masses about them, transforming one's perspective on folk and culture. Jannapada Loka consists of various museums brimming with artifacts going as far back as the pre-industrial era. An example is this image showcasing metalworking. What is fascinating is that the designs on these utensils have stood the test of time, as their modern counterparts are not too dissimilar in their appearance. This showcases the level of advancement within the metalworking industry in the past, and also the culture that has been preserved and catalogued in Jannapada Loka. The second aspect of Jannapada Loka that I felt was extremely eye-opening was the level of background information and in-depth explanation for all items present there. This was especially insightful when it came to representing the traditional folk culture of Karnataka, as seen in this picture.
I previously never knew the intricacies within Karnataka's folk traditions. Moreover, I did not understand them even when I witnessed them. However, due to my visit to Jannapada Loka, I can now comprehend these folk traditions and fully appreciate them. Therefore, I can say with confidence that others who are eager to learn the folk traditions of Karnataka will be in for a treat. Stating that my experience in Jannapada Loka has been exciting and insightful would not be doing it justice. I visited the museum on Mother Language Day as part of an exploration of traditions and culture. I am proud to say that I walked out of Jannapada Loka a different man compared to when I walked in, as now my appreciation of folk culture from around the globe, be from Andhra Pradesh or Somalia, has greatly increased. I conclude by saying that Jannapada Loka was an inspirational trip, and I hope that it continues doing what it's best at for generations to come. During our trip to Jannapada Loka, we experienced the vibrant culture of Karnataka. From houses to daily life activities, entertainment and art, everything was so culturally immersive and beautiful. Through my experience, I wanted to compare the daily life of humans now versus the daily life of humans then. Folk art, dance and entertainment. Throughout Jannapada Loka, the various exhibits and statues placed outside represented the different forms of dance and art. This shows us how the major form of entertainment was dance, music and paintings or sculpting. For some, this was also a profession. It is believed that the different postures done in dance, especially Bharatanatyam, enhances blood flow to vital organs and increases the production of good hormones. And this comes to show how our generation is not as healthy as it is when it comes to entertainment. You see, we are mostly entertained by social media, and as we know our reality today, social media addiction is a major problem and we have no way of escaping it. Food and cuisines. The museum hosted tons of retrieved instruments used by our ancestors for cooking and other daily life activities. For me, it was inspiring. You see, I am a food enthusiast myself. The various instruments they used for cooking really helps in locking the flavor and exciting our taste buds. This practice of cooking is also symbolic of love. Food, usually food that is made with a lot of time, involves a lot of patience, which is motivated by a lot of love. And that is why our grandmothers take longer to make dishes that we crave. But in today's world, meals can be cooked in 2 minutes, and even then, it feels like we're eating nothing but plastic. Food is a necessity for our survival, and imbalances in our diet can lead to a lot of diseases. This probably explains why we face more health problems than ever. Occupation. The major occupation of our ancestors were agriculture and art. Farmers grew crops for the whole village, while talented artisans made art from clay and paint. Although today's world goes way beyond agriculture, we still need to understand the importance it has in our daily lives. Due to deforestation of forests and urbanization of agricultural land, poverty rates have only increased drastically and more people have been hungry. Houses and habitat. Our ancestors built homes next to the rivers in order to sustain with food and water. Using organic materials such as mud, cow dung, and straws? Well, they really knew what being sustainable was. The use of mud is very interesting as it makes the house naturally cool on warmer days. You see, when it rains, the little pores in mud stores water, and on a hot day, when the water gets evaporated, it produces a cooling effect inside the home. And when we compare it to today's world, we are all aware of the pollution that is caused by concrete and cement, and we also know how the use of air conditioners have impacted our environment. In conclusion, although our species has grown smarter and more connected, it is essential for us to know about our roots and our culture. Through Mother Language Day, this was one of the major ideas that we as a class wanted to advocate and emphasize on. Thank you. A trip to culture. A beautiful sunny morning awaited us as we arrived at college, excited for the day ahead of us. We would be spending the day in Jannapada to celebrate Mother Language Day. We got into the bus and went on, out of the city, singing, talking and eating, into Jannapada in 2 hours. Once we reached Jannapada Loka, we began exploring it. We were first taken to a replica of the houses in a village by a guide. He explained the various tools people used. I was surprised to see when I entered the hut, it was cool, unlike the heat outside. The hut was spacious enough
and had enough space for daily activities such as cooking and sleeping. It was great to see how people in the olden days were creative and made use of the resources they had to the maximum. After looking at the huts and a few tools that people used for activities such as fishing, we went on to the exhibits, where we saw old tools, furniture, etc. that people used in their daily lives. There were many things including cradles, granary, rat trap, noodle maker and a lot more. It was seen how creative people were who created these tools from the little they had. We then went on to exhibits which portrayed various renowned people's photographs, original literary works, and the pictures of various traditional tribes and dances of Karnataka. Seeing all this brought a sense of pride into me and showed the rich culture of Karnataka that we take for granted. We looked at the various activities of the tribal communities through the pictures and learnt about life in those regions. It made me curious and I wanted to know more about them. After taking a walk through these exhibits and admiring the pictures and objects, we went on to the amphitheater to eat our lunch. When we went there, we saw a group of 4 men singing. After asking them a few questions, we came to know that they were practicing for a competition and what they were singing was known as Jannapada music, which is a form of Carnatic folk music. We listened to them for some more while and enjoyed their music. After having lunch and replenishing ourselves, we performed a skit in the amphitheater, exhibiting objects from our respective cultures and presenting them in our mother language to commemorate Mother Language Day. I had presented bhujia from Rajasthan. It felt nice to hear everyone speak in a variety of language and seeing so many cultural objects. After taking a few photos, we went on. We took a quick glance at the competition that was going on, and seeing a team performing with the enthusiasm filled us with energy. Then we went on to see a small temple where some of us prayed while the others went ahead to look at the majestic Bahubali chariot exhibited. The carvings were intricate and the chariot looked great. From here, we looked at a shop with wooden toys and objects, which Jannapada is known for. After which we departed from Jannapada Loka with pride and greater knowledge about our culture. Our next destination was the Bharat Arts and Crafts Manufacturing Unit. Jannapada is the toy city of Karnataka, and we decided not to go without looking at how these renowned toys are made. After reaching there, we went into a space where machinery were whirring and workers were at work. We interviewed the person responsible for overseeing the process. We came by facts about the factory and about toy making in Jannapada itself. The floor was covered with wooden shavings, while the workers brought lifeless wooden blocks into life by turning them into toys. We saw how flawlessly the workers made pieces of art, showing how skilled they were. After going through the factory and getting a glimpse of the work of magic behind the toys that brightened our childhood, we departed. This brought an end to our trip. We boarded the bus, returning to college after a 2-hour ride filled with music, dance, laughter and food. This trip was a memorable one, which gave me insight on various things about our culture that I did not know. It made me proud to be a part of Karnataka and of the greater India, a place with beautiful and diverse cultures. जनपद लोक या लोक दुनिया कर्नाटक के ग्रामीण लोक संस्कृति के संरक्षण और का प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है कि एक संस्था है। यह कर्नाटक जनपद परिषद का एक हिस्सा है और बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग पर रामनगर जिले में स्थित है। हम अपने कैस अनुभव के भाग के रूप में जनपद लोक गए थे। यह एक महान ऐतिहासिक अनुभव था। बेंगलुरु मैसूर हाईवे रामनगर से 4 किलोमीटर जनपद लोक या लोक विश्व या लोक संस्कृति लोक संग्रहालय, जिसमें कर्नाटक के ग्रामीण लोक कलाओं का विशेष प्रदर्शन है। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर था। एच.एल. जागेगौड़ा एक भारतीय सिविल सेवक और लोक गीतकार ने कर्नाटक के विभिन्न लोक कला और कटलवर
को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय बनाने का विचार किया। जनपद लोक के बारे में मेरे मित्र के साथ संवाद। नमस्ते दोस्त। नमस्ते समीरा। पूर्व कैस अनुभव के भाग के रूप में हम जनपद लोक गए थे। वाह, वह क्या है और कहाँ है? वह लोक कला के एक समर्पित और भावुक संरक्षक द्वारा स्थापित एक निजी संग्रहालय है। क्या वहाँ फोटोग्राफी की अनुमति है? हाँ बिल्कुल मित्र, मैंने और मेरे सहपाठियों ने कई तस्वीरें ली। उस जगह के पीछे क्या इतिहास है? एचएल नागेगौड़ा एक भारतीय सिविल सेवक है और लोक गीतकारी है। उन्होंने एक संग्रहालय बनाने का फैसला लिया। इसकी स्थापना मार्च 12, 1994 को हुआ था। यह यात्रा ने तुम्हें सच्ची में वास्तव में आपको बहुत कुछ सिखाया है। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ IBDP ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಈ RTP ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಲಿಸುತ್ತೀವಿ. ಈ ಅಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನು ಐವರಿ ವುಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಐವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಮರ ಅಂತ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ 40 to 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಮರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಿಮ್ಮಿಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಮರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. 3/4 ಇಂಚು, 1 ಇಂಚು, 1/4 ಇಂಚು, 1.5 ಇಂಚು, 2 ಇಂಚು, 2/4, 2.5 ಆ ಥರ ಇಂಚು ರೈಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಜ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 3 months ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಸಾಂಚಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕೋದು 1 month ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. 1 month ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3 months ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಕಟ ಇತಿಹಾಸ ಹೆಂಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 250 years ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಐತೆ. ನಮಗೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು 18 years ಆಗೈತೆ. ಇದು ಬಂದು ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀರು ಸಂದ್ರ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಬಂದು ಪವರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟು ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇದಾಯ್ತಾ ಈ ಥರ ಮಿಷಿನರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಮಿಷೀನು ಬರೀ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಕೇ ಮಾಡೋದು, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನೇ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಮಿಷಿನ್ಗಳಿರ್ತಾಯಿದ್ವು ಜಾಸ್ತಿ. ಫಸ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು ತಿರ್ಗಿ ಸಂಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ತಿರ್ಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಥಳದ್ದು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸ್ಥಳದ್ದು ಮಹತ್ವ ಏನು? ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸ್ಥಳದ್ದು ಅದೇ ಗೊಂಬೆಗಳ ನಾಡು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಅಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಡಿಸೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕೈಯಿಂದನೇ ಮಾಡೋದು. ಬೇಕಾದರೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ. ಮಿಷಿನ್ ಇದು CNC ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಮಿಷಿನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬರೀ ಉದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಿಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು, ಕಲರ್ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಕೈಯಿಂದನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋದು, ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಥರ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇದೆ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಓಕೆ. ಈ ಕಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಕತೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ? ಇದಕ್ಕೂ ದಸರಾ ಗೊಂಬೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನ ಮಡಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಪತ್ನದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮನೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಯೇ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ 12 ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್? ನಾನು ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈವೆಂಟಿಂಗ್ಸು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಾವ ಋತುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗೋದು ಗೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ? ಬಂದು ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಈ ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮನ್ ಕಿ ಬಾತಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತೈತೆ. ಮತ್ತು ಕೋವಿಡಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಯಿತು? ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕೋವಿಡಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಂತು. ಆಗ ಸುಮಾರು ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡೇ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತೈತೆ, ಅದು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೀ ಚೈನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಣಿಗಳು ಆ ಥರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಐಟಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವ ಐಟಮು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು 1.25 ಇಂಚ್ ದಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಗ್ಗರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 8 ಇಂಚು 10 ಇಂಚು 12 ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದ.